Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Surinandana Yashodananda Rajaranjana Yashodanandana Rajaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajjanaranjana Yamuna Tira Vanachari Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Reading from Shrimad Bhagavatam, 4th Canto, 7th chapter, the sacrifices. The sacrifice performed by Daksha takes number 10? Yes, 10. 4, 7, 10. Yeah, we read yesterday 2 or 3 verses. Okay. All right, so next one is 11. No, 10. 10. Okay. Tada vrishadvajadvesha Tada vrishadvajadvesha
Tada vrishadvaja dvesha Kalilatma prajapatihi Kalilatma prajapatihi Shivavalokat abhava Shivavalokat abhava Light Shivavalokat abhavach Charad drada iva malaha Charadhrada iva malaha Tada vrishadvaja dvesha Kalilatma prajapatihi Shivavalokat abhavach Charadhrada iva malaha Tada vrishadvaja dvesha Kalilatma prajapatihi Shivavalokat abhavach Charadhrada iva malaha Tada vrishadvaja dvesha Kalilatma prajapati Shivavalokat abhavach Charadhrada iva malaha Tada vrishadvaja dvesha Kalilatma prajapati Shivavalokat abhavach Charadhrada iva malaha Tada vrishadvaja dvesha Kalilatma prajapati Shivavalokat abhavach Charadhrada iva malaha So, okay. Tada тогава Vrishadvaja Шива, който язди бик. Двеша завист. Калила Атма нечисто сърце. Праджапати цар Дакша. Шива Авалокат като го видя. Абават стана. Шарат през есента. Храда езеро. Ива също като. Амала избистрено. Working. At that time, when Daksha saw Lord Shiva, who rides on a bull, his heart, which was polluted by envy of Lord Shiva, was immediately cleansed, just as the water in a lake is cleansed by autumn rains. You translate for the people here, for the people online, or for everybody? Mainly for the people online. They don't speak English. Yeah. Most of them they don't know. There is some people there? There No, are man. 3 now. Do you guys speak English or? Huh? Sign of hand. No, but they need some. Maybe half don't speak, so they will need some. Okay. Yeah? Okay. И тогава, щом Дакша видя Шива, който язди бик, сърцето му, осквернено от завист към него, в този час се пречисти, както есените дъждове избистрят езерата. Purport. Here's an example of why Lord Shiva is called auspicious. If anyone sees Lord Shiva with devotion and reverence, his heart is immediately cleansed. King Daksha was polluted by envy of Lord Shiva, and yet by seeing him with a little love and devotion, his heart immediately became cleansed. In the rainy season, the reservoir water become dirty and muddy, but as soon as the autumn rain comes, all the water immediately becomes clear and transparent.
Similarly, although Daksha's heart was impure because of his having slandered Lord Shiva, for which he was severely punished, Daksha now came to consciousness, and just by seeing Lord Shiva with veneration and respect, he became immediately purified. Коментар. Тази строфа обяснява защо Шива е наричан милостив, благодатен. Ако някой погледне Шива с любов и уважение, сърцето му в същия миг се пречиства. Сърцето на цар Дакша било осквернено от завист към Шива, но щом погледнал Шива с малко любов и преданост, Дакша мигом се пречистил. През дъждовния сезон водоемите стават мътни и кални, но когато започнат да валят есенните дъждове, те се избистрят. Сърцето на Дакша също било замърсено, защото той клеветял Шива, за което е бил сурово наказан. Но сега, когато се върнал в съзнание, той е погледнал към Шива с почит и благоговение и веднага се пречистил от замърсяванията. Тада вришадваджадвеша калилатма праджапатихи шивавалокад ававач чарат драдха ива малаха. At that time, when Daksha saw Lord Shiva who rides upon a bull, his heart, which was polluted by envy of Lord Shiva, was immediately cleansed, just as the water in a lake is cleansed by autumn rains. И тогава, щом Дакша видя Шива, който язди бик, сърцето му, осквернено от завист към него, веднага се пречисти, както есените дъждове избистрят езерата. Om Agyanatimirandasya Giranjana Shalakaya Chakshurunmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanyamanovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadam Dadati Swapadantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Syadvaita Giradhar Shiva Sadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha kripasnavyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm very happy to be here at the lotus feet of Jagannath Baladev Subhadra, Shri Shri Gauranitai, Srila Prabhupada, and all the assembled Vaishnavas. Много се радвам да сме тук в лотосовите на Зена Джагнат Балдев Субхадра Деви, Шри Горнитай, Шри Прабхупада и всички събрали се предани. In this section of the Bhagavatam, the sacrifice of Daksha is described. Тук се описва жертвоприношението на Дакша в тази част на Бхагаватам. Daksha had literally lost his head. Дакша буквално си изгубил главата. And now he had the head of a goat. И сега има глава от козел. So, as Daksha was coming back to consciousness, he saw Lord Shiva. Когато Дакша си възвърнал съзнанието, той видял Бог Шива. So he came back like from being asleep. Той се събудил, все едно бил доста време заспал. Consciousness is like that. When you're asleep, you're not really aware. There's different stages of consciousness. Full awareness, sleep, and deep sleep. Съзнанието има тези три нива. Пълно съзнание, сън със сънища и дълбок сън без сънища. In sleep, you dream. Когато спиш, сънуваш. Deep sleep, no dream. Когато Just go to Brahman and reconnect, recharge battery. Когато има дълбок сън, тогава няма сънища, просто отиваш в Браман и си зареждаш батерията. So here he sees Shiva riding on a bull and his heart became cleansed. Тук той видял Шива, който язди бик и неговото сърце се пречистило. He was contaminated by envy. Той бил замърсен от завист. Kama isha krodha isha rajaguna samudbha mahashana mahapatma vidyanam iha vairinam. So lust creates anger and then it creates this is the all-devouring enemy of the soul. Похота създава гняв и това е все поглъщащият враг на душата. Now envy means that I cannot tolerate the success of others. Завист означава аз не мога да търпя успеха на другите. What I'm lusting for, this person already has. Това, което аз искам, този човек вече го притежава. And that's why I'm envious of him and I want to diminish his position.
Аз му завиждам и затова искам да го смъкна от позицията. Because I cannot appreciate who he is and what he does. Защото аз не оценявам кой е той и какво прави. In fact, if I diminish him, then it becomes very obvious that I should have what he has, because he's not really qualified. He's just, you fill in the blanks. Когато аз го смъкна от неговата позиция, тогава ще стане ясно, че всъщност аз трябва да съм на тази позиция. Somehow the conditioned soul thinks that if I diminish somebody, then I will go up. It will make me better. По някакъв начин обусловената душа си мисли, че ако аз смъкна някой, ако го опозоря, тогава аз ще се издигна. Whereas in cultured societies, people know that if you talk bad about somebody, that just shows your character, that just shows your mentality. Докато в едно цивилизовано общество хората знаят, че ако някой критикува някой друг, това всъщност единствено показва твоя лош характер. So envy is very polluting. Завистта е много замърсяваща. Daksha had a lot of good qualities. He was intelligent, he was the ruler of the Prajapatis, of the progenitors. He was certainly empowered. Дакша има много добри качества. Той е бил интелигентен, той е бил главният измежду праджапатите. Със сигурност е бил много упълномощен. But because he was envious of Lord Shiva, all his good qualities and intelligence became overshadowed by that envy. Но понеже бил завиждал на Бог Шива, всичките му добри качества били засенчени от тази завист. Why did he become envious of him? Защо станал завистлив към Шива? Because socially speaking, Lord Shiva is his son-in-law. Защото от социална гледна точка Бог Шива е неговият зет. But spiritually speaking, Lord Shiva is Mahadev. He's Vaishnavanam Yatak Shambhu. He's the best of the devotees. От духовна гледна точка Шива е най-великият преданодаян. He's one of the Mahajans. Той е един от махаджаните. He's the Guna Avatar. He's the direct manifestation of the Lord's potency. Той е директно проявление на енергията на Бога. But Daksha could not see or appreciate that. Но Дакша не може да види и да оцени това. Because he chose to only see one side, and that is, he's my son-in-law, he married my daughter, Sati, and thus he has to behave and be a good boy, and he's subordinate to me forever. Дакша избрал да види само едно нещо. Той е мой зет, той се оженил за моята дъщеря, той трябва да ме почита, трябва да се държи за винаги, за вечни времена с уважение към мен. That's what envy does. It amplifies one opportunity to assert one's superiority, that I'm older, I know more, I joined 3 days before this person, or I know 2 verses more, or I'm more austere, or I distribute a few more books. And that's why this person is subordinate to me. He's in the doghouse. Това, което завистта прави. Завистта ни приковава вниманието само върху един елемент. Например, че аз съм се присъединил 3 дена по-рано, че съм разпространил малко повече книги, че съм малко по-възрастен. Това означава, че аз съм по-високо поставен, а този човек, този преданодаян, той е по-ниско поставен и той е в кучкарника. Just like Srila Prabhupada's godbrothers. Както духовните брати на Шрила Прабхупада. The vast majority could not appreciate him. По-голямото мнозинство от тях не може ли да го оценят? Because he was not a prominent member of the Gaudiya Math. Защото той никой не бил особено известен член на Гаудия Мат. He was a householder, he was doing business, he had family and children. Той бил семейен, той имал бизнес, имал съпруги, деца. They were sannyasis, they were scholars, they had so many accomplishments and accolades. А те били саньяси, били много учени, имали толкова много постижения и почет. Some called him Pacha Grihasta, a rotten Grihasta. Някои го наричали гнил грихаста. Ginil. Гнил. Genil. That means rotten. Genil. Гнил. Gnil. Gnil. Okay. So, of course, some of them appreciated him. Разбира се, някои го оценявали, but they were rare. Но те били рядко. So the tendency in the mature world is that if we see somebody who does great things, then we want to diminish his stature.
Тенденцията в материалния свят е, че ако видим някой, който прави големи неща, ние се опитваме веднага да омаловажим неговия статут. Like three friends, they're talking amongst themselves. Както трима приятели си говорят. And one of them says, hey, do you know Joshi? He became High Court judge. Един каза, ти знаеш ли Джоши, той е станал съдия в Върховния съд. And the other says, no, that's not possible. Joshi Joshi is an idiot. Един казва, не, това не е възможно, той е идиот, Джоши. The other guy says, no, I saw him. He's there, at the bench, and he's got, the wig on, and he's using the hammer, and, he's passing judgment. Like, I've seen it with my own eyes. Други казва, не бе, човек, аз го видях със собствените си очи, той седи там с тогата, с перуката и с удри с чукчето и той дава присъда. No, I can't believe it. Други казва, не, това аз не мога да го повярвам. Joshi's an idiot. I'm sure he's not getting paid. Джоши е просто един идиот. Аз съм сигурен, че те всъщност не му дават заплата. So that's what envy does. Това, което завистта прави. Because one has already a preconceived idea of how one wants things to be, and then one is building one's argument. One is substantiating one's case, starting with the end in mind, and then building one's pramana as one goes along. Това, което завистта прави, ние започваме с нашето предположение, как искаме нещата да се случат в този свят и тогава ние развиваме нашия аргумент, като започваме с края му. Ние вече знаем какво трябва да стане и така се аргументираме. Това е нашето доказателство, нашата прамана, нашето собствено убеждение. But that is not permissible. Но това не е позволено също. Not in the field of science, not in the field of philosophy, and certainly not in Vedic epistemology. Това не е позволено нито в света на науката, нито в... Sayat pramanam kurute lokas tadanuvartate. We have to accept the pramana that is given by our predecessors. We cannot just make stuff up because it seems convenient. Не може трябва да приемем доказателството от нашата ученическа последователност. Не може да си измисляме някакви неща, просто защото е така ни удобно. So envy is very polluting. Завистта е много замърсяваща. One time Shankaracharya was walking on the street. Веднъж Шанкарачария си ходил по улицата. And he saw one man who was doing very peculiar, very strange things. Видял един човек, който прави много странни неща. In one hand he was holding a skull with dog meat. В едната си ръка A human skull with dog meat in it. Човешки череп с кучешко месо в него. And in the other hand he held a pitcher of Ganges water and he was sprinkling that Ganges water on the road as he was walking. А с другата ръка носил един съд с вода от Ганг и поръсал улицата, както го вървял. And he passed Shankaracharya, and Shankaracharya was a little puzzled. И той минал покрай Шанкарачария, и Шанкарачария бил изненадан. So that man, he noticed the Shankaracharya and he said, I think you have a question. Той човек забелязал Шанкарачария и казал, както гледам, изгледа, че имаш някакъв въпрос. Why am I doing what am I doing? Въпросът е защо правя това, което го правя? And he answered the question himself. И той лично отговорил на въпроса. He said, you might wonder that why am I holding this human skull with dog meat and this pitcher of Ganges water? Може да се чуди, защо нося в едната ръка този човешки череп с кучешко месо, от другата страна, в другата ръка съд с вода от Ганг. He said that, I know it's obvious that I'm a shrapacha, a dog eater. Очевидно е, че аз съм кучеядец. Why am I carrying this pitcher of Ganges water? Защо тогава нося този съд с вода от Ганг? Because in case that a akritagya, a person who is ungrateful, an envious person, ungrateful means envious, an ungrateful person, an akritagya, has walked in front of me on my path, I will become contaminated by being in touch with that person's, personality. So that's why I'm sprinkling Ganges water on the road. Аз го нося този съд, защото в случай, че неблагодарен, завистлив човек мине покрай мене, аз не искам да се замърся и затова аз пръскам с вода от Ганг. For every sin, there is an atonement. За всеки грях има изкупление. But if one associates with a person who is ungrateful, who is envious,
It is so polluting, it is so contaminating that it is very difficult to get rid of that. Но ако човек общува с личност, която е завистлива и неблагодарна, тогава е много трудно да се освободи от това замърсяване. And that's why he was sprinkling Ganges water. И затова пръскал с вода от Ганга постоянно. Now you may say, what is my hope? Тогава може да кажем, тогава аз на какво мога да се надявам? I'm associating with people like that every day. Аз общувам с такива хора всеки ден. But of course we know from Upadeshamrita tadati pratigrinati guyamakyati prichati bhunkte bhujayate chaiva sadvidim predilakshanam, that association only takes place if these 6 activities take place. Otherwise it's just circumstantial. It's just external. Но ние знаем от Упадешамрита, че истинското общуване се случва само когато тези 6 вида обмяна се случват. Иначе е просто плотно обстоятелство. But even then we have to be careful. Но дори тогава трябва да сме внимателни. Now what's the solution? Какъв е изхода? Turn all our ISKCON temples into monasteries, build big walls and cameras and big signs outside. No women allowed, no ungrateful people allowed, no envious people allowed. Какво да построим манастири и да ги обградим с високи стени, да сложим камери, да сложим знаци. Забранено за жени, забранено за неблагодарни хора, забранено за зависими хора. Some people have tried to do that. Някои хора се опитаха да направят това. Even in ISKCON. Дори в ISKCON. But it hasn't worked that well. Но не е проработило много добре. I was in Almaty, Kazakhstan, and they have a Orthodox monastery up in the mountains overlooking Almaty. Аз бях в Алмата, в Казахстан. Там имат един манастир, който така вижда се от града, на един хълм до града. Православен манастир. Built out of wood, right in the forest. Изграден, построен от дърво в гората. And there is signs everywhere, you know. No women allowed, no this allowed, no that allowed. Don't dress like this, don't dress like that. Don't do this, don't do that. Има постоянно такива знаци. Забранено за жени, забранено за тези, не се обличи по този начин, не прави това. And we went up there and we met the head priest. Ние отидохме там, качихме се и срещнахме главния свещенослужител. And he had an armed bodyguard next to him, military uniform. И той имаше със себе си въоръжена охрана, военен човек. And I was like, you're a spiritual person. I mean, what you got to fear? You know, like the war is over. You know, like relax. И аз му казах, ти си духовен човек, какво има да страхуваш? Войната е свършила. They said to become ordained as a monk there, you have to go into the forest, into the mountain, and perform severe austerities. We talked to one of them, and I asked, when are you going to be ordained? And he said, I don't know. It can take 5 years. It can take 10 years. It's really not. There is no timeline as such. Whenever they call me for ordination. И за да бъдеш признат за ръкоположен, не знам как се казва, за монах, там трябва да се подложиш на тежки отречения и понякога минават 5-10 години, никой не знае кога точно това ще се случи. Когато те решат. So fear is not really the highest motivational factor. Страхът не е най-добрият мотивационен фактор. Positive action is much stronger. Позитивни дейности е много по-силно. Prayena deva munayaksva vimuktikama maunam charanti vijanena parartanishta naitan vihaya kripanan vimuksha eko nanyam tvadasya sharanam brahmato nupashye. Translation. I don't know these words. Come on. Bhakti Bhagavatam. Prahlad Maharaj says, don't go to the forest, to the mountains, to the caves. Пралад Махарадж казва, не отивай в планината, в пещерите. Svavi mukti kama. You know, you may think in your mind that I'm liberated, I'm very advanced because I'm away from civilization. Може да си мислиш, че аз съм много напреднал, аз съм освободен, понеже не общувам с материалисти. But there is kama. Но има кама. Puja labha pratishta. I want to be distinct. I want to assert my superiority, show my prowess. Like Daksha, he wanted to show his potency. Аз искам, тази кама се изразява в това, че аз искам да установя моето превъзходство, че съм по-велик, както Дакша.
go to the cities and share the message of Krishna. Така че Прабху Махарадж казва, иди в града и там споделяй, разказвай посланието на Кришна. Kirtan Ras, a taste for the holy name and for the spreading of the Sankirtan movement, is the safest position in the universe. Киртан Рас или вкусът към разпространяване на славата на святото име е най-сигурната позиция в цялата Вселена. It is like autumnal rains on muddy pools of water that become clean and purified. Това е като есенните дъждове, които падат върху мътните езерца и по този начин ги пречистват и водата става бистра. One of the most beautiful chapters in the 10th canto, Autumn in Vrindavan. Една от най-красивите глави в 10-та песен е описание на есента в Вриндаван. All these different analogies are given there, like this one here with the pool of water. Най-различни сравнения и аналогии са дани там, както тази тук с езерото, водното езеро. That in the so when he saw Lord Shiva, he became purified just by seeing him. Когато той видял Бог Шива, той се пречистил просто като го увидял. Because he saw him with veneration and respect. Защото го погледнал с уважение и с почит. Now he had veneration and respect. Why? Сега той вече имал това уважение и почит. Защо? Before he did not have. Преди го нямал. Why he had veneration and respect? Защо имал сега почит и уважение? Yeah, because he felt the power of Lord Shiva. Защото усетил лично мощта на Бог Шива. So, less intelligent people, they have to see power. They have to see miracles. По-ниско интелигентните хора трябва да видят чудеса, трябва да усетят сила. They cannot understand things just because it says in Shastra or because they're taught. They need to feel it on their own skin. Те не могат да приемат нещо просто защото се казва в Шастра. Те трябва да го усетят със своята собствена кожа. So, he had slandered Lord Shiva. Той оскърбил Бог Шива. You know what slander is? Знаете ли какво е slander? Like offense. The first offense against the holy name. Blaspheme. He had been blasphemed. Първото оскърбление срещу святото име. Да е това нещо. Slander. Slander means you take somebody's good name and you pull it through the mud. You know? Smear campaign. Yeah. Jai. Jai. Това означава да вземеш доброто име на някой и да го прекараш през кълта. We may say, yeah, such and such is a really, is a really great person and he's really nice and educated or but, and then we fill in the mud, we fill in the dirt. Казваш, този е много хубав човек, той е много образован, много... Обаче и след това прекарваш, напълваш с мърсотия, с кал. Very common tendency. Много широко разпространена тенденция. So we should not be in the Daksha Sampradaya. Значи не трябва да сме в сампрадата на Дакша. We should be following our Mahajans, Swayambhurana Rakshambhu, Kumara Kapilomanu, Pralada Janaka Bhishma, Balir Vaya Sakir Vayam. We should follow our acharyas. Ние трябва да следваме нашите ачари, нашите махаджани. So whenever that tendency comes up, we have to curb it. We have to nip it in the bud. Когато тази тенденция се появи, ние трябва да я изоставим, да я премахнем. Nip it in the bud. Before it starts sprouting and becoming too big, you have to преди да се uproot it. Да покълне и да стане голяма, трябва веднага да я изкореним. Once it's a tree, it's very difficult to uproot. Веднъж като стане дърво, много трудно да бъде But изкоренено. when it's just small, then it's easy. Но когато е малка, това е лесно.
But you have to recognize what is what. Но трябва да можеш да разпознаеш което е Sometimes твое. we think, no. This is my nice flower garden, don't touch my stuff here, This is all part of my colorful persona. That I, do certain things and say certain things and act in certain ways. This is just me. No, it's not you. That's your anartas, that's your upadi. Понякога ние си мислим, това е просто моят уникален, самобитен начин да правя нещата. Не ги пипай тия неща. Но това всъщност не си ти, това са твоите упади. That's why we need to study the Bhagavatam in the association of Bhagavatas, of sincere practitioners, to be able to differentiate what is Bhakti Lata, what is the devotional plant, and what is the other stuff. Затова ние трябва да изучаваме Бхагаватам в компанията на Бхагавати, напреднали преданодаяни, за да може да се научим да разграничаваме кое е Бхакти Лата и кое е Анарта. But because he saw him now with veneration and respect, immediately he became purified. Но понеже го погледнал сега с уважение и с почит, той незабавно бил пречистен. Purification means tarajastamo bhava kama lobhadayaschaye chetai tairanavidam sitvam sattve prasidati bhajantyanena manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vigyana mukta sangha sujati. Пречистване означава тогава, когато Yeah. That's it. That's it. Yeah. So should I translate this? Yes. Когато гуните на страстта и на невежеството са пречистени от сърцето, тогава гуните на страстта и невежеството се пречистват и тогава сърцето е почти напълно чисто и тогава човек се установява в гуната на чисто добро и в позитивно научно знание и в състояние на свобода от всяко материално общуване. Shuddhama papaviram. Krishna is the purest of the pure. So whoever somehow comes in contact with Krishna becomes purified of the modes of material nature. Кришна е най-чистият от всички чисти и когато човек по някакъв начин влезе в контакт с него, също така се пречиства от всички нечистоти. That's why the devotees go out of their way to stay in constant meditation, to be in constant attraction to Krishna. Затова преданодаяните постоянно се опитват да бъдат в постоянна медитация и привличане към Кришна. It's a constant practice. Това е една постоянна практика. It's not enough to try to stay away from the bad stuff. We have to be attracted to Krishna. Не е достатъчно да се опитваме да стоим на страна от лошите неща. Ние всъщност трябва да бъдем привлечени от Кришна. Yet although Krishna is all attractive, the mind is trying to look for faults. И въпреки, че Кришна е все привличащ, умът винаги се опитва да открива грешки, недостатъци. So we should be like Hangsas, Paramahangsas. We should extract the essence. And Krishna is the essence in everything. Ние трябва да сме като Парамахамси и да извличаме същността. И Кришна всъщност е същността на всичко. Just like we have so many beautiful works of art here in this temple. Както имаме толкова много красиви картини в този храм. And from a technical point of view, there is so much commentary that one could give. But from a devotional point of view, it's beautiful, it's amazing. И от техническа гледна точка много неща могат да се кажат, забележки, обаче от предана гледна точка е удивително много красиво. So we have to learn this art. Трябва да научим това изкуство. And that is the art of following in the footsteps of our previous acharyas. И това е изкуството да следваме в стъпките на нашите предишни ачари. Prabhupada treated every person who walked through the door as a future leader of the Hare Krishna movement. Прабхупад се държал с всеки, който влязъл в храма, като с бъдещ лидер на движението за Кришна. And there are some pretty interesting creatures who walked through that door. Имало някакви много интересни създания, които минали през този Prabhupada, прав. the pure devotee, is Sri Kalagya. He knows past, present, and future. He knows who these people are. Прабхупад, понеже той е Трикалагия, той знае миналото, бъдещето, настоящето, той знае кои са тези хора. He sees the deficiency, Той вижда недостатъците, but he also sees the opportunity. но също виждал и възможностите.
and he enhances the opportunity. He sees the potential and he magnifies that. И той обръща внимание на възможностите, увеличава ги, magnify. Like a magnifying glass, Yes. you know, it makes it bigger. Да. It enlarges it. Да. Yes, that's what it is. How you call it? Увеличава. Увеличава. Uvelichava. So uvelichava, the good stuff, not the bad stuff. И той обръща внимание, акцентира върху добрите неща. Otherwise we take a mosquito and we make an elephant out of it. Иначе вземем един комар и правим от мухата слон. Oh, he didn't close the zipper on his jacket, you know. Ah! How can he do that? This is not acceptable, you know. You cannot. Той не си закопчал ципа. Как може такова нещо? Това не може да бъде прието. Това е неприемливо. I was in Australia outside of a mall distributing books, and I wore a polo shirt that was too big for me. I had gotten it, I don't know, somebody gave it to me, and it was obviously too big, so I buttoned up all the buttons, which normally you don't do in a polo shirt. You leave at least one button open. So that young couple looked at me and they said, "You have to open that button." They did not want to hear what I had to say till I opened that button. Then they bought the book. Well, worth it. Yeah. Аз бях в Австралия пред един мол и там разпространявах книги и носех един пуловер, който беше поло, който беше очевидно по-голям, отколкото нося аз. И тогава аз се бех закопчал долу-горе, въпреки че обикновено това не го правиш. Дойде там някаква млада двойка и те не искаха да говорят изобщо с мен, докато аз не си разкопчая поне едното копче. И тогава, като го разкопчах, тогава си купиха книга. Because people are so conditioned by externals. Защото хората са толкова обусловени от външни неща. In some places you dress like this, they just refuse to talk to you or deal with you. They just categorically refuse. На някои места, ако се облечеш по този начин, хората просто те слагат в една категория, с която те не общуват, не говорят. Like in some countries, in shops and in restaurants, there's a sign: no shirt, no shoes, no service. You're not wearing a shirt, you're not wearing shoes, no service here. В някои места в ресторантите има надпис: ако нямаш риза, ако нямаш обувки, не можеш да влезеш тук и няма да бъдеш обслужен. So if you come in there and you think I'm a Brahmin, I'm a Pandit, and I don't wear shirt and I don't wear shoes, I'm a sadhu, then it's not going to work. So you have to know your audience. You have to know who you're talking to. И ако си саду и се опиташ да влезеш там и си мислиш: аз не нося ризи, не нося такива обувки, тогава няма да работи. Затова трябва да знаеш каква е твоята аудитория. Now, if you're at Kumbh Mela, you can have a big dreadlock, you know, sika and big beads and big tilak, and you can run around in a kopin or whichever way. Ако си на Кумба Мела, тогава можеш да имаш сплъстена коса с расти, може да имаш голям тюрбан или да се разхождаш по копин или голяма кантимала. Тогава няма проблем. But if you do that in other places, they may throw you in jail. Но ако направиш това на друго място, могат да те хвърлят в затвора. So we have to know our audience. Трябва да знаем каква е нашата And аудитория. not be stuck up on details. И да не се занимаваме с детайли. But understand the principle. What is it that we're trying to achieve here? Да се опитаме да разберем принципа. Какво всъщност се опитваме да направим тук? As soon as we're trying to assert our imagined superiority, we become victim of lust, and lust, unfulfilled lust, turns into anger, and it will destroy everything. Just like in the Daksha Yagya, everything got destroyed. В момента, в който се опитваме да наложим нашето въображаемо превъзходство, тогава тази поход, която имаме, се превръща в гняв, завист и това унищожава всичко, точно както всичко на ягията на Дакша било унищожено. So before you become a keyboard warrior and jump into your self-declared jihad against whatever windmill, against whatever, you know, atrocity you want to fight against, ask yourself the question: is this a principle or is this a detail? Can I live with this
or can I absolutely not live with this? And why can I not live with this? Преди да се превърнем в такъв войн на клавиатурата и да тръгнем на кръстоносен показ срещу вятърните мелници, каквито ние смятаме, че са нещо ужасно, тогава преди това трябва да си дадем сметка това, за което аз говоря, детайл ли или принцип? И мога ли да живея с това нещо? И ако не мога да живея, защо не мога да живея с това? Unfortunately, fanatics always get it wrong. За нещастие, фанатиците винаги не разбират нещата. Because fanatics already have made up their mind how things are. Защото фанатиците вече са решили как нещата трябва да бъдат. So Daksha was fanatic about his idea in regards to Lord Shiva. И Дакша бил фанатичен за своята идея за Бог Шива. But it cost him his head. Но това му коствало му главата. I mean, he got a new head. Той получил нова глава. Had nice little goatee. Имал много хубава козя брадичка. You know, nice little beard. Хубава брада. Sometimes devotees think if I can just, wear a beard and a polo shirt and whatever outfit, then I'm really, Cool. then I'm really cool, and then I'm really, able to have impact on the world. Някой преданец си мисли, че ако аз имам брада или имам хубаво поло, тогава аз наистина ще изглеждам добре и ще мога да проповядвам Кришна съзнание много успешно. But the world has a way of disappointing everybody. Но света има начини да разочарова всеки. Just like when Srila Prabhupada stepped off the Jaladuta, there was nobody there to receive him, to appreciate him. Точно както Прабхупад, като излязъл от Джаладута, нямало никой там да го посрещне, да го оцени, да му се радва. Because there is so many boats, there is so many planes, so many trains, so many immigrants, so many people coming and going every day. Защото има толкова много кораби, толкова много влакове, толкова много самолети, толкова много иммигранти, които идват, постоянно пристигат и си тръгват. But Prabhupada did not come to gain something, to take something. He came to give something. So he was well aware of what he was dealing with. Прабхупад не бил дошъл да вземе нещо, той бил дошъл да даде нещо, затова той бил много добре осъзнат с какво се занимава. Daksha got frustrated because he did not receive respect from Shiva. Дакша се разочаровал, понеже не получил уважение, почет от Шива. So this is my son-in-law. My son-in-law has to obey me. He has to assert my superiority by being humble and nice and, the whole thing. Това е мой зет, той трябва да винаги да ми оказва почитание, да ме уважава, трябва да се държи добре с мен и така нататък. Because he had this obsession. Защото имал тази маниакална идея. He could not appreciate Shiva's real position. И затова той не можа да оцени истинската позиция на Шива. And he had to learn the hard way. И той трябва да научи по тежкия начин. Yes, it is painful sometimes for the ego to take the humble position and to show all others respect and not expect respect for yourself. Трудно е за егото да вземем смирена позиция, да окажем почет на всички останали и да не очакваме почет за себе си. But it is part of our culture. Но е част от нашата култура. Questions, comments? Въпроси, коментари? Yes, sir. First one comment. I remembered when you were speaking about big fences and not allowing anybody to come in. I remembered one time with Panda we were walking and on the fence of one courtyard we saw a sign. There was a picture of a big dog and it was written, "He is there alive after death. Jump over the fence and you will understand." Yeah. That's funny. And my question is, it looks like envy is like overwhelming because we also know that often, like in books it is said,
our reason to come here in the material world is envy towards Krishna. Original sin. Something like that. So the question is, sometimes this envy may be so subtle that you cannot even detect that you are speaking out of envy. You think you are speaking because you are a well-wisher of this person, or you are a very good friend Yes. of this person, but actually it may not be like that. Yes, that's why we have to be in the association of Satam prasanga mama virya samvido bhavanti rit karan rasayana kata tachoshana dasha pavargavartmani shraddha ratir bhaktir anukramishati. It has to be satsang. It has to be truthful association. Truthful means I tell you what you don't like, but I'm your friend. So I want you to be well. I want you to succeed in life, to flourish, to be happy. And that's why I will overstep the social boundaries of you're okay, I'm okay. And I will tell you, even you may not like it, you may not like me for a moment, but at some point you will actually appreciate. Just like your Guru Maharaj was quoting that Dutch saying that, that lazy or negligent doctors make stinking wounds, that the problem will not get solved if it doesn't get addressed. So we have to address the issue. But we have to address it in a Vaishnava way, in a cultured way. A doctor is not a person who is wielding knives and screaming and shouting at people and insulting them. A doctor is a person who is compassionate and considerate, yet also firm and precise in his application. And that takes time to learn. If somebody wants to become a medical doctor, they don't see any money before they're 30, because they have to go to school for 20 years before they're allowed to actually practice. Yet we think, I'm chanting Hare Krishna for 3 weeks now. So I can do open heart surgery on everybody and tell everybody everything. But it might take a little more. So naturally we should be conscientious of these facts. But we're here not in a mutual admiration society where we're just scratching each other's backs and pampering each other's egos. At the same time, we should not try to mess with the mind and trying to change everyone. A sadhu is a person who is always aware, always conscious of Krishna, and they're doing their homework. They have full faith that the process works, that if I change myself, naturally my surrounding and everything and everyone who comes in contact with me will also feel that change and become influenced by that. In other words, we should always preach, and sometimes we should also speak. Speak up. Meaning, you preach by achar, by your behavior, and then sometimes you also preach by speaking. You get it. I'm not going to translate this. You can just say it in 3 sentences. You can just say Hare Krishna and Hare Rama. That will include everything. Трябва да може да се коригираме другите по правилен начин, пренодайни, и понякога това отнема време как да се научим да го правим, обаче това е, което трябва да правим. Не може просто постоянно да се тупаме по гърба и да казваме всичко е наред. Не сме в такова общество за потупване по гърба. Трябва да знаем как. Това ни трябва садо санга. Някой трябва да ни казва какви са ни проблемите, какви са ни недостатъците, как да ги коригираме. Така. Ние трябва да го правим и трябва да приемаме и другите, като го правят. I wanted to ask something. So this tendency to criticize, it is actually connected to the intelligence, because if you're not
if you don't have some intelligence, you cannot find fault. So Yes. the question is, so that's the trick sometimes. We think, because I see faults, or I must be very intelligent. Yes. So that's the... There has to be humility combined with intelligence. Otherwise you will lose your head. Трябва да има... защото това, което аз питах е, че понякога ние си мислим, ама аз, понеже съм много интелигентен, затова мога да видя грешките в другите. И отговорът е, трябва тази интелигентност да бъде съчетана с смирение, иначе ще ти отрежда главата. Just like as soon as we say, I already know this, В момента, в който кажем, аз това го знам, then nothing enters. вече нищо не влиза в... As soon as you think you're done, you're done. В момента, в който си мислиш, това го знам, значи това го знаеш, край. I was in Rishikesh. We did Harinam Sankirtanam books there with about 12 friends. Бях в Ришикеш и там правихме Харинам и разпространявахме книги с And I 12 приятели. I met one person and I showed him the book and he said, Bhagavad Gita, I already know. I'm a yoga teacher. И той ми каза, аз показах книгите на един човек. И той ми каза, Бхагават Гита аз вече я знам. So he was a yoga teacher from Ukraine. Той беше учител по йога от Украина. And I realized, I say one more word and he's going to walk away. Because he's made it clear. He made it clear that I already know. Don't even try, okay? Like, zip it. И аз разбрах, ако кажа още една дума, този човек си тръгне, защото той много ясно ми каза, не се даже опитвай да ми говориш за Гита. So even though I was a little proud, he was also kind of, looking at the book and, he was not hostile, he was not aggressive, but he was just kind of, back off. И въпреки, че той не беше агресивен или враждебно настроен, той разглеждаше книгата, но въпреки това той много ясно каза, не се приближавай. Това е. So what do you do? Какво правиш? When you don't know what to do? Pray. To who? Mama! Huh? Count your money. Call your insurance agent. No, you pray to Krishna. He's the only one. Сега се помолим на Кришна. Това е единственият начин. So I just kept quiet and waited and prayed. Аз просто си замълчах и започнах да чакам и започнах да се моля. Because I realized I cannot reach this person. Защото разбрах, аз не мога да достигна този човек. Why can I not reach this person? Защо не мога да достигна този човек? Because he's intelligent. Защото той е интелигентен. And he's so intelligent that he can criticize everybody. He's too intelligent. Yeah. Защото той е толкова интелигентен, че може да критикува всичко. Because if intelligence is not combined with humility, it just becomes a big heavy burden on the head, like the laundry on the donkey, And it will just cause pain. Защото ако интелигентността не е съчетана с смирение, тогава се превръща просто в едно бреме, както товара на едно магаре и просто ще причинява само болка. Do you ever meet people who are carrying so much load of knowledge or of intelligence that they're like little donkey, like overloaded with diplomas and academia? I'm a this, I'm a that, I'm a PhD, I'm a MA, BA, XYZ. You don't know who I am, It's always the best joke, Виждали сте такива хора, които са натоварени с толкова много дипломи, титли, толкова много знание и казват, ти знаеш кой съм аз? Yeah, I know who you are. Да, знам кой си ти. You're the donkey who is carrying all that heavy load. Ти си магарето, което носи този тежък товар. So then after 5 or 7 seconds, our yoga teacher from the Ukraine, he looked up from the book and he looked at me. След 5-7 секунди този йога учител от Украина, той дигна си главата от книгата и ме погледна. And he said, I feel love coming from your heart. How much is the book? И ми каза, аз чувствам любов, която идва от твоето сърце. Колко струва тази книга? Рибо. Shri Krishna Bhagavana ki. Чай. Yeah. I could not give this person a book. It was already game over.
I was just waiting out my time till he would say no and hand it back to me and walk away. I had given up. Аз не можех да разпространя книга този човек. Аз просто чаках кога времето ми ще свърши, той ще върне книгата и ще каже и ще си тръгне. Нямаше какво да направя. You remember these situations when you already given up and you say, okay, Krishna, I accept. Whatever you want, that's how it's going to be. I'm okay with it, either way. Because I realize I'm not the controller. And I'm definitely not the enjoyer. Because I'm not enjoying this right now. Има ли такива ситуации, когато се откажете напълно и разберете, аз не мога да направя нищо повече, аз не съм контролера и аз не съм наслаждаващия се, понеже в момента изобщо не се наслаждавам на тази ситуация. Then Krishna does the magic. Тогава Кришна прави някаква магия. And then immediately the mind says, Аха. aha. И сега веднага ума казва, аха. Just see what I did. Видя ли какво направих? See how I distributed that book? Видя ли как разпространих тази книга? See how I chastised that person? I told him everything and some more. Видя ли как му се скарат на този човек? Му казах, всичко си му казах. Даже малко повече от всичко. Operation successful. Операцията беше успешна. Patient dead. Пациентът е мъртъв. The proof of our preaching is not how strongly we speak. It is whether people are actually coming closer to Krishna. They're actually becoming attracted to Krishna. They actually want to come back and continue their process. Not that we scare them away and we by our insulting behavior. Доказателството или критерия за това колко успешно нашето проповядване е не колко силно се противопоставяме и караме на хората, как ги смачкваме, а дали те се приближават към Кришна, дали се връщат обратно, дали продължават процеса на бхакти. There's anukara and anusara, there's imitation and there's following the example. Има имитация, има следване на примера. And we have to be able to distinguish between the two. И трябва да може да разграничим между тези две неща. Prabhupada oftentimes said, I can do this, but you cannot, because I'm an old man. And old men and young children can do and say anything they want. And people will just, okay, he's an old guy, or oh yeah, he's a kid. But you're a young man. If you do the same thing, people will get very upset. Прабхупада често казва на своите ученици, това аз мога да го направя или да го кажа, но вие не можете, защото аз съм възрастен човек. Възрастен човек и малко дете могат да кажат всичко. If you go out and you say hogs, dogs, camels and asses, a lot of people will just get very upset and they will just leave. And you can call them demons, you can call them whatever you want, but it means you did not understand this principle. Don't imitate, but try to follow in the footsteps. Ако наричаме хората на лекция камили, кучета, прасета, тогава много хора просто ще се излязат и ще се разгневят, защото И ние може да ги наричаме, те са демони. Тогава ние може да кажем, да, ама те са демони, затова си тръгват. Even the devil quotes scripture. Дори дяволът цитира Библията. Does your mind ever quote scripture to you? And say, look here, it says this, and therefore, this, and this. And then you go and you say, sir, your argument is weak, and your conclusion is wrong. And to use scripture to try to prove your ulterior motive is not acceptable. Понякога умът така ни казва, ето, има писание, ето пише в Шастра, тогава ние казваме, сър, трябва да му кажем, сър, вашия мотив е неправилен, користен, затова това не се прави по този начин. Не може да цитираш Шастра по този начин. That's why Balaram killed Ramaharshana Sutta with a blade of kusha grass, and he said, so much learning, but no respect, no humility, no culture, and he just helped him to move on.
Затова Бог Баларам убива Рома Храшана Сута с тръкче трева, защото той имал толкова много знание, обаче нямал качества, няма култура, няма смирение и той просто му помогнал така по пътя. So we have seen people even in our own movement who were so intelligent, they were so assertive, they were so accomplished, they were so productive. But sometimes the humility and the team player mood, that Sankirtan mood, was missing. And so these people, for the most part, are not here today. Виждали сме дори в нашето общество личности, които са били много, много интелигентни, много с голямо самочувствие, постигали са невероятни неща, обаче понеже е липсвало смирение и не са били отборни играчи, затова повечето тия хора вече не са наоколо. Не ги виждаме повече. I don't know if this answers your question. Oh yeah, definitely. I even forgot that I asked a question. Yeah, I know. That's what happens when people, have midnight flights and go to bed at 1 a.m. What was the question? Was there a question, or am I just talking to myself? Anyway, it's great to be back. Yes. I have two questions. Hare Krishna also here. Yes. The first is, what is the reason that we are ashamed to show others that we are devotees? That we are devotees. Yes. The reason to feel ashamed Каква е причината да се срамуваме да покажем пред другите, че сме преданно дани на Кришна? could be lack of self-esteem. Причината би могла да бъде липса на самочувствие, ниско самочувствие. We think being a devotee is being a loser. Ние може да си мислим, че да си предан дан, това означава, че някакъв лузър. Because I'm wearing a t-shirt that doesn't fit and the bed sheet and and I have no hair on my head and all these other people are well dressed and good looking and ready for business, ready for sense enjoyment. Аз съм облечен с тия странни дрехи, всички останали са добре облечени, добре изглеждат и са готови да се наслаждават. And also misunderstanding what is what. И също погрешно разбиране кое какво е. They may be making a good show, but if you'd ask them, my dear sir, my dear lady, how is things going? They will say, как са нещата при вас? I mean, they may say, yeah, I'm doing this project and that project and that project and that project and that project and I have so much money and I know the prime minister and this guy owes me and this guy's... And then you go like, no, that's not what I'm asking. Не, това не е което питам аз. I was asking, are you actually making advancement? Aishtam yatat punarjanma jayaya. How good are you at overcoming birth and death? Аз питам всъщност дали не се напредваш, дали побеждаваш раждането и смъртта. Are you getting closer to your ultimate goal? По-близо ли си до твоята крайна цел? Of self-realization and God-realization. Себепознание, да разбереш Бога. And then people usually become very quiet. Обикновено хората стават много тихи. And if they're honest, they will say, I'm lost. И ако са искрени, ще кажат, аз съм изгубен човек. Аз съм изгубен. Because if you don't know where you're going, any road will take you there. You're just confused, like a ship without a rudder, no direction. Защото ако не знаеш къде отиваш, си просто изгубен. Като кораб без компас. Just because. So, whatever the reason might be, каквато и да е причината, continue your practice and gain more and more appreciation, knowledge and conviction. Продължавай да практикуваш и да получиш повече знание, реализация, убеждение. And speaking from a position of realization helps. И това, което помага да говориш от позицията на реализация. When I started Bhakti-Sibhushan, I was 15 years old. Когато започнах да разпространявам книги, бях на 15 години. And I told people, I'm a monk. И казах на хората, аз съм монах. And people looked at me and said, does your mama know you're here? Хората ме гледаха и казаха, майка ти знае ли, че си тук, бе, момче? Old ladies would bring me chocolate. Възрастни дами ми носиха шоколад. Switzerland, And I said, Швейцария. we're monks, we don't eat chocolate. И аз казах, ние сме монаси, ние не ядеме шоколад. The old lady was really, struggling.
And then I realized, don't be an idiot. Тогава аз разбрах, не да бъдеш идиот. Take the gift. Прими подаръка. Offer it to Krishna. Somebody will like it. You may not eat it, but you can give it to somebody. It's not sinful. Предложи го на Кришна, ти можеш да не го изядеш, някой друг ще го изяде. Това не е грешно. Не е греховно. Speak on your level of realization. Говори на твоето ниво на реализация. Then I realized maybe I'm not a monk yet, you know. So I tell them, I'm studying to become a monk. And they're like, yeah, he's a student. Yeah, I get it. He's a kid. Yeah, what do you need, kid? Can I help you? Oh, yeah, you want to give me one of these? Yeah, okay, I'll give you something. You're good. You know, I can relate to what you communicate. But if we take ourselves, like Daksha thought, he's flying high. He's the dude, you know. Why? Because he has a lot of kids. But you know, a bacteria has also a lot of kids, you know. So that's not really the criteria for greatness. Talking of procreation, you know. И в един момент аз разбрах, аз майче не съм все още монах, но аз се обучавам да бъда монах и това започвам да казвам на хората. Аз тук се уча да бъда... И хората казват, значи ти студент. Ясно, добре. Какво искаш, момче? Кажи, искаш да си взема тия книги, добре? Ще ги взема, ще дам пари, защото аз не летях вече толкова високо, така че хората да не могат да ме разберат кой съм. Аз казах неща, които хората може да се идентифицират, да се свържат с тях и така това е по-добро. So if I think that something's wrong with me, or I'm a loser, or something's wrong with what I'm doing, then naturally we'll kind of project that, and we will get that type of response. Ако аз си мисля, че има нещо погрешно с мен, че аз съм някакъв нещастник, тогава естествено ние ще излъчваме това и ще получим същата реакция от хората. But if we're happy in our bhakti practice and we not just theoretically know what this is, but we have pratyaksha, we have direct experience. Но ако ние сме щастливи в нашата бхакти практика, и не само на теория, но и ако имаме пратякша или лично усещане, then even if people will say things or do things that are not so nice, you'll just not get affected by it. It's like you take a flower garland and you beat an elephant, you know. It's not going to do much damage. И дори в този случай, ако хората кажат някакви неща, които не са много приятни или направят нещо, тогава ние няма да бъдем обезпокоени. Ще бъде като да удариш слон с гирлянд от цветя. It's like water on the back of a duck. Като да полееш една патица с вода. Is that a problem? Water on the back of a duck? Това проблем ли е да сложиш малко вода на гърба на патицата? So some people will say, get a job. Някои хора могат да кажат, намери си работа. And you'll say, good morning, I love you too. Може да им кажеш, добро утро, и аз също много ви харесвам. I was in Mumbai just about to board a flight. Аз бях в Мумбай, тъкмо се качвах на самолета. We were in the line. Ние бяхме на линията. And in front of me was an American businessman. Fully dressed. Пред мен беше американски бизнесмен. And he looked at me and he said, what are you trying to do? You're trying to be a monk or what? Той се обърна към мен и ми каза, какво се опитваш да правиш, бе, човек? Опитваш се да си монах или нещо такова? Какво правиш? And I said, yeah, I'm trying since 30 years. И аз казах, да, се опитвам от 30 години. And then I took out the Gita and I handed it to him and I said, this is a gift for you. И взех една гита и му я дал и казах, So his mind was kind of blown because, you know, he said something not so nice and he received the gift. And и неговия ум малко зацикли, защото той осъзнаваше, че казал нещо не много хубаво, а в отговор е получил подарък. And in his surprise he said, well, can I do something for you? И в своята изненада той каза, все пак мога ли нещо да направя? Because he realized защото той разбра. That he was just being a loud American, which is not really so much appreciated unless you're in New York or in California. Той току-що беше разбрал, че той е просто високо говорящ, шумен американец, който не е много оценявано, освен ако не си в Ню Йорк или в Калифорния. And I said, you know, normally we don't take anything. И аз му казах, знаеш ли, обикновено ние не приемаме никакви дарения, нищо не взимаме. But for you I will make an exception. Но за теб аз ще направя изключение. He said, how much? Той каза, колко? I said, some people give their life. Някои хора дават живота си. If you're not
willing to do that, at least give a few million. I mean, come on, like you're, Person of your status. you're doing good. И ако не си готов да дадеш живота си, поне може да дадеш няколко милиона, нали? And then the lady was announcing the flight. I knew in 3 seconds the line starts moving. So I just said, give 1,000 rupees, $13. So he just gave 1,000 rupees. And everybody went home happy. Ми казах, добре, да, точно в този момент обявиха, че полета започва да приемат и имах 3 секунди и му казах, добре, дай 1000 рупии. People are looking for friends. Всички отидох вкъщи щастливи. Хората търсят приятели. Have you noticed? Забелязали ли сте, че Social хората media? търсят приятели? Are you my friend? Are you my friend? Ти мой приятел ли си? Ти мой приятел ли си? Oh, he unfriended me. Той End of the world, Unfriendна. Това е край на Cross света. him out. Bad. Край. Black pen. Big black pen. Cross him out. Задраскам му с дебелия черен It's like in the фломастер. sandbox. Are you my friend? Are you my group? Or am I in your group? It's like sandbox. What's that? Huh? Sand? You said Sandbox. sandbox. There is the box with the sand inside and the kids play. Окей. Това It's called a sandbox. What is it in Bulgarian? Пясъчник. Yeah, if you're in the piasechnik, it's like, are you my friend or am I your friend? Like who is in whose group? Да. Това е като в пясъчника дечиците си играят и всеки, ти приятел ли си ми? Не си ми приятел, значи те задраскам. And anyway, you get the point. Както So, friends, it means no superiority complex and no inferiority complex. You have to agree to the very scary concept of samadarshina. Значи не трябва да имаш комплекс It's hard. за малоценност и едновременно с това не трябва да мислиш, че си нещо много велико. Трябва да бъдеш да приемем тази стряскаща концепция за самадаршина, че сме равни. Equal vision. Equal vision. That doesn't mean that everybody's same. It's not like, oh yeah, we're all the same, buddy. No. It's mean you can appreciate everybody's a spirit soul. And I'll treat people equally. Това не означава, че всички сме еднакви, това означава, че всички сме духовни души и аз ще се държа с всеки по еднакъв начин. And if we're so deep in our spiritual practice, we get so much taste and happiness that after breakfast, you just go out, and it's the bonus track, it's just you go out and you just share your joy, your happiness with others. You're not going out into the world to get something. Otherwise, you will get frustrated. The world will disappoint you. All your plans and dreams will get shattered and ruined. But if you're like, hey, Krishna, okay, whatever, I'm doing my best. I'm doing my duty, and I'm doing it for you. But whether, you want to embrace me, you want to crush me, you want to love me, you want to push me away, you want to kill me, you're the boss, and I'm happy to do whatever it takes to make you happy. И пренадание след края на същата програма толкова щастлив, че той отива да споделя своето щастие с хората. Обаче, ако отиваш да вземеш нещо от света, тогава света ще се разочарова. Но ако обаче си просто отиваш да служиш на Кришна, Кришна каквото ти решиш, това ще стане. Тогава всичко е много, много добре, позитивно. I don't know if that helps. Това помага ли? You look very thoughtful. Изглежда доста замислен. Also, if you're on stage, you have to dance. Също ако си на сцената, трябва да танцуваш. Don't try to put the veil over your head and look very, very humble and chaste. You have to do your job. Тогава ако си вече на сцената, не да се опитваш да изглеждаш такъв срамежлив, много благочестив. Sankirtan is the school of life. Санкиртан е училището на живота. He'll teach you everything you need to know. Ще те научи на всичко, което имаш нужда да научиш. Anybody who has ever done anything in this movement is a Sankirtan devotee. Всеки, който е направил нещо в това движение, е бил Санкиртан преданен. You become expert. Expert means you know something about everything and everything about something. Ти ставаш експерт. Това означава, ти знаеш всичко за нещо и знаеш нещо за всичко останало.
But right now you're brahmachari, so this is training phase. Но сега ти си брамачари, така че това е тренировъчен лагер за теб. So it's a good phase. Това е добър етап от живота. And you use all your energy, your time and your focus to study and to immerse yourself in the spiritual practice. Използвай цялата си енергия, цялото си време да изучаваш, да се потопиш в тази духовна практика. And Krishna, the process works. Krishna will purify your heart. И процесът работи. Кришна ще пречисти твоето сърце. And then you'll be able to do whatever it is that Krishna wants you to do. И тогава ще можеш да направиш това, което Кришна иска от тебе. And whether you'll have 5 companies and, 3 kids and Дали ще имаш 5 компании и 3 деца, or you'll be a happy brahmachari distributing books, or ще you'll бъдеш щастлив be брамачари, разпространяваш книги, someone managing projects. или ще менеджираш някакви проекти. That's a detail. Това са детайли. But you have to be happy Но трябва да бъдеш in your щастлив practice. в твоята практика. If I'm not happy, it means that I have Ако не съм щастлив, това unrealistic означава, expectations, че имам нереалистични очаквания. ulterior motives that are Mm. not getting satisfied, Странични материални мотиви, които не биват удовлетворени. and it causes doubt, it causes fear, Причинява страх, it causes съмнение, envy. завист. So it has to be addressed. И това трябва да му се обърне внимание. Да бъде That's why we have this little Bhagavatam, И това има ката тази малка every Бхагават day. ката. Всеки ден. so we actually become aware. Да станем осъзнати. Just like if you're a sports person, you look at the performance, you see, you have your coach, and he will say, yeah, this was good, this was terrible, this is what almost cost us the game. And, so you have to have that analytical mindset, but it has to be partnered with compassion, empathy, and humility. Otherwise, it becomes crushing and people just cannot handle it. И затова, както един спортист, ние имаме след мача, треньора гледа мача и казва, това беше добре, това беше много зле, а това почти костваше загубата. И по същия начин ние трябва да имаме такъв аналитичен модел, да анализираме нещата, но това трябва да се прави с състрадание, с смирение, иначе хората просто ще бъдат отблъснати. That's why we need mentors and spiritual guides. Затова има нужда от духовни водачи, от ментори. People who have walked the journey, have walked the path, and they know what the destination is, and they know what the obstacles are. Хора, които са минали по този път и знаят къде е крайната цел и знаят какви са препятствията по пътя. How long is class go? Till prasadam is ready. Normally till 9 o'clock. Okay, thank you for working overtime. Благодаря ви, че работихте екстра време. It's good to be back here. When was the last time I was in Bulgaria? I think in 90s, maybe 95, 96. I remember exactly when was the last time. When was the last? It was during war. In Yugoslavia? Yes. Okay, yeah. I flew to Sofia and I went to Yugo embassy in Sofia to get my visa. Because in Zurich it was not possible. Because there was 500 people outside the embassy during the war. It was crazy. There was police, army, like the whole block was cordoned off because it was just madness. And I was naive. I had already booked a ticket, and I thought, I'll go to the embassy and get visa. And when I saw these crowd of 500 angry people, desperate people, I realized not such a good idea trying to get visa here. But I already had the ticket, and I already had the seminar, everything lined up. So I flew to Sofia on a Friday afternoon with the idea of getting the visa. So Same day? Yeah, of course. Instant, right? We can do it, We are smart. I know. So we could not find the embassy, we were driving. And already gets late. It's already like, 4:30, 5 o'clock.
And you really get desperate. You then got out of the car, started running, wrong place. Finally we came to the right building. And the guy was just closing the gate outside. And I'm like, you know. And he said, what do you want? I said, I need visa. I need to go to Belgrade. And he says, like, it's warm, man, you know, like. I said, you don't understand. I need to go there. He said, why? Why do you need to go there? I said, because we have to help people, you know. He said, help people what? I said, we are, you know, like, I'm from Switzerland, you know, humanitarian aid, we're helping people. He said, where are the trucks? You're bringing stuff? You're bringing goods? I said, no, I'm going for the meeting to train the team, you know, because we're helping people. He said, you're helping people? Okay. He said, come right in. Welcome to my office, you know. He's the consul or whatever you call it, you know, ambassador, I don't know, I forgot. But he was the man. So he said, okay, sit down. All right. He heard a little bit what we were doing. He said, okay, here, visa for you, for free. Go, do the good work. But you come to that point where you already give up. It's impossible. I cannot fix this. You know, it's Friday. It's game over. And then they drove me to Belgrade. And, you know, border in that time, crazy. But yeah, Krishna made it happen. Every time I came here was kind of interesting. Temple was some small house somewhere. Some hill, I remember. Some nature was around it. Here, close by. Mahindra was there. So yeah, I don't know. When was the war? Mid-90s. Yeah. That's the last time I was here? 30 years? I think so. We're getting old. Yeah? We're getting old. Yeah, Belgrade was never easy. Never easy. So that means you're coming regularly to Bulgaria every 30 years? Yeah, something like that. Something like that. Anyway, it's great to be here and have your association. Oh. And we'll have more time to share. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo.